Gautam Ronaldo, hi bro, welcome to the stream bro. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நீ புதுசா நினைக்கிற மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஒரே நிமிஷம் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அப்புறம் ஷேர் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம். கொஞ்ச நேரம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Okay, thanks for coming bro. Bro, I am from gaming for you server bro. Okay bro. Nice bro, nice. You can join my Discord server bro. Link is description irukku. Link is in description bro. You can join my Discord server too. Okay la. So if you are having the GTA or RP needs, join my Discord server bro and share your links bro. Okay. எனக்கு தமிழ் தெரியாது, எனக்கு தெரியல, பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன். 1 minute. நானும் தமிழ் தான். ஓகே இங்கிலீஷில் பேசுனீங்களா, அதனாலே நினச்சிட்டேன். ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் பேக் டு தி கேம். ஜிவிஎஸ் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Hitman 3 இவ்வளோ பாட்டு இருக்கு. You should compare untouchable. Oh, nice ங்க. இவ்வளோ ஸ்டோரி இருக்குங்க. 1 2 3 4 சாரி 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ஆமாடி 11 மிஷன் இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஜிவிஎஸ் ப்ரோ மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க ப்ரோ, கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence. Actually, Hitman a secret organization. Hitman Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client. 47 Agent 47 past learn பண்றோம். But when 47 discovers that the shadow client is Lucas, you Ullasolum server bro. Okay, nice bro. Nice sides to fulfill an old nice bro. அப்படியே எனக்கு visa apply பண்ணா என்ன சொல்றது, visa கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். They managed to capture the nice bro. நீங்க visa கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லா இருக்கும் நினைக்கும் தோணுச்சு. கொடுங்க நல்ல அது ரூல் மீற மாதிரி இருக்கும். நான் பார்க்குறேன் உல்லாசோலுக்கும் வர பார்க்குறேன் நான். பிகாஸ் எனக்கு நிறைய இங்கே ஆர்பி சர்வரில் இருக்கும் எனக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மிஷினு. ஏஜென்ட் 47 ஃபாஸ்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ நம்ம வந்து அந்த கான்ட்ராக்டில் திருப்பி பார்க்கணும். இவங்க Agent 47 Diana அந்த கடைசி இதுல வந்து working for the ICA. அந்த வேஜன்ஸோட ஃபாஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்காக அந்த இது ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் காமிக்கிறதுக்காக. ஹவு மச் ப்ரோ இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ப்ரோ இந்த கேம். ஓகேங்களா, வெறும் Hitman 3 மட்டும் தான் 1500. ஓகேங்களா, எபிக் கேம்ஸில் 1500. ஓகேங்களா, இது பார்த்தீங்கன்னா டீலக்ஸ் எடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 செகண்ட். டீலக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங். ஓகேங்களா, ஹிட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வரும். ஹிட்மேன் 2னா இது எல்லாமே Hitman 2ல வரும் டீலக்ஸ் எடிஷன். ஓகேங்களா, Hitman 3 அதான் Hitman 3னா Hitman 2 Hitman 3 சைட் மிஷன் அப்படியே எல்லாமே வந்து டீலக்ஸ் எடிஷன். ஸோ அதனால் இது வந்து 3000 ப்ரோ. இது டீலக்ஸ் எடிஷன் 3000. இது நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா Hitman 3 மட்டும்தான். இது மட்டும் ப்ரோ 1500 மட்டும் Hitman 3 மட்டும். நீங்கள் அப்படியே மொத்தமாக Hitman கலெக்ஷன் பேக் வாங்கினா 3000 வரும் ப்ரோ.
ஓகே, யாராவது வராங்களா பார்ப்போம் இருங்க. வந்தால் நல்லாயிருக்கும். 3 பேர் தான் பார்க்குறீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். 5 பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் தாராளமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். 3 பேர் தான் இருக்கீங்க. சவுண்டு குறைச்சி இல்லை, காப்பிரைட் வந்துடும் அந்த கேமுக்கு. பேட்ச் நோட்ஸ் எதுவும் போகாதா? ஓகே 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 ஓகே. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்னு சொல்லுங்கள். எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஜஸ்ட் 4 பேர் பார்க்குறீங்க. இன்னும் ஒருத்தர் மட்டும் வந்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்னு சொல்லுங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நிறைய பார்த்துருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் வராங்கன்ட்டு. யாரும் வரலையா தெரியலையே. 3 பேர் தான் பார்க்குறீங்க. யூடியூப் தெரியலீங்க. சரி ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எதுக்கு? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இவனை போடணும். கால் என்கிற மார்க்கஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவனை போடணும். பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் இது ஸ்மக்லர் ஐட்டம்ஸு, ஃபைபர் வயர் ஒன்று, கியரு எதுவும் இல்லை. ஸோ இதை நம்ம வீடியோ பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. ஓகேங்களா? பெஸ்ட் லைட் பிளான்ஸ். ஓகே, ஹாய் சித்து ப்ரோ, வாங்க வந்துட்டீங்களா? வாங்க கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. வாங்க. Beyond the headlines and the வெல்கம் டு seats டீம் of ப்ரோ. my மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. a அப்படியே உங்கள் hidden ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ரோ. a kind of company known as 47. ஐயோ, என்ட்ரி வேற லெவலில் இருக்கு. to it we were just assets to use and throw away, to do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought until now, after decades in the shadows. இல்லையா, அங்கே வண்டியில் போயிட்டு இப்படி வராங்க தெரியுங்க. வித்தியாசமாக காமிக்கிறாங்க. Me and 47. Much has been lost, but we are closer than ever. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its 3 partners. இல்லையா, And இதெல்லாம் therefore, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 47. 47. It's time. It's time. நாடுது 3 லைட்டில் வந்துருச்சு. 4 பேர் தான் பார்க்குறீங்க. என்ன மக்களே, அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. இது வர்றது தெரிஞ்சு எப்படி மேலே வரதான் பெரிய விஷயம். ஏன்னா கிராஃபிக்ஸ் பத்தாது அவ்வளோ எனக்கு. Oh no, skydiving. Partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory. Hey, parachute gliding. Wait, is that a beacon? Beacon, are you? Oh no. What the hell?
Base. Next to Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again, We'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War, and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. right. This is our moment, 47. இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட உச்சிக்கு மேலே இருக்கு அந்த பில்டிங். Today, அங்கே ஹைட்டில் பாருங்க சூரியன் அந்த டாப்பில். happy hunting. ஹாப்பி ஹண்டிங் ஆரம்பிக்கலாமா? வாங்க. ஓகே, ஸோ இவனோட காரணங்க மார்க்கஸ் ஸ்டீவ். பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கேருந்து பேராஷூட்லேருந்து கீழே இருந்தது. 47 வாயா 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 கரெக்டாக வந்துருக்கேன். வாயா எங்கே மிஸ்டேக் அசிங்களா கரெக்டாக வந்திருக்கீங்க. டிஃபிகல்ட்டி மாஸ்டர் ப்ரொஃபஷனல் மாஸ்டர்லாம் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டார். அன்லிமிட்டெட் சேவ்ஸ் நம்ம ப்ரொஃபஷ்னல்லாம் போவோம். மாஸ்டர்லாம் அதெல்லாம் நம்ம தனியாக இல்லை, ஆஃப்லைனில் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம போனீங்கன்னா நம்ம அதுதான் கதவு வரிதாங்க. லேக் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். வேண்டிக்கோங்க லேக் வரக்கூடாதுன்ட்டு. ஓகே, Welcome to Dubai. Dubai. Hi, Dubai, yeah? Today is the inauguration of the Scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Come in, 47. Do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. இங்க இருக்கா வழி? சரி, மேல மேல போயிட்டு இருக்குங்க. நானு பாத்தீங்களா செம்மையா இல்லைண்ணா. அந்த ஜன்னல் பாருங்களேன் வேற மாதிரி. ஆனா யாருமே இல்லையே. இங்க பாருங்க அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது பாத்தீங்களா? வேற மாதிரி வேற மாதிரி வேற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படியே தெரியுது பாத்தீங்களா? Locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. Right. இது ஸ்கேன் பண்ணலாம். நல்லா இருக்கு.
நல்லா இருக்குங்க இது. ஸ்கேன் பண்ணதே வந்துருச்சு. 47, the inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close. 47. Don't worry. They're not going anywhere. யாரும் போக மாட்டாங்க. என்ன மக்களே, இல்லை ட்ரெஸ்ஸு இல்லையாங்க, வேறு வழி ஒரே வழிதான் இருக்கு போல. இல்லை ட்ரெஸ்ஸு இருந்தால் அப்படி போகக்கூடாதுங்களே. ஓ நைஸ், இது வேறு லெவலில் வச்சுங்க. ஓகே there's one watching காமிக்குது, ஏன் தெரியல அது. Okay. I'm proud to yet again immortalize our great family. But most importantly, this all the people. பாருங்க லோன் இருக்கு. ஓ Listen, I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. ஜீரோ வச்சுங்க. And என்னது? that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover ஜீரோ useful வச்சுங்க intel from it. ஆர்மியா We'll have to யாரும் work ப்ளே together to பண்ணுங்க. hack the system. அதான் It's our ஜாலியாக best பேச shot. ஓகே interact with the map terminal. யாருமே இல்லையா? ஐயோ It looks like the staff area could provide you with a viable route to the server. சர்வர் ரூம் போயிட்டு இன்னும் நடக்கும்னு சொல்கிறான். இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஏன்னா யாருமே இல்லையாங்க. ஆமாம் சரி விடும், நம்ம பண்ணுவோம் ஸ்டோரி கேம்ஸ். யாராவது வந்தால் நல்லாயிருக்கும். யாருமே வரலையே. 10 வாட்சிங் போய் 10 லைக்ஸ் தான் இருக்குது. சரி 10 லைக்ஸ் விடுங்க. 0 வாட்சிங் தான், 1 வாட்சிங் தான். ஒன்று ஓடு 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 ஓடு. Infiltrate the staff area. Okay, that's nice. There's a keypad lock on the doors to the staff area. One moment. All right, try this. 4706. 4706. Okay. Okay. Nice. There's quite a bit of security here. One moment. You ready for some more fresh air, 47? நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். வர 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 வாயா வாயா வாயா.
மேனேஜர் வரா மேனேஜர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? சரி விடுங்க. Where do you think I got mine? This security professional loves his Cavalier King Charles Spaniel shirt. Yeah, that's... Hey, why are you sneaking around? வருங்க. அம்மா Oh, you gotta do something. It's too gruesome to get my head around. We got in trouble. Please do Especially something. when she's in charge of other staff members. I'm sure she was just doing her job. Thank you. You've done your part. Now leave it to Oh, the no. pros. பார்த்துட்டான் Are you stupid? Put your hands up. Come get some. ஐயோ போட்டான் Hi Siddhu bro, congratulations. Hi bro, welcome to stream bro. Gosen again, welcome channel, subscribe பண்ணிக்கோ bro. ஐயோ மாட்டிட்டேனே. இருங்க. Okay. Hi bro, welcome to stream bro. Welcome channel, subscribe பண்ணிக்கோ bro. And like பண்ணிட்டு ஜாலியா பாருங்க. யாருமே இல்லை நினைச்சா வந்து கத்திரிக்கோல் எடுத்துக்கோமா இல்லை இங்கே போட்டாலே ஐயோ
Bro, hi. Welcome to stream, bro. கழுத்து பிடிச்சிங்க எத்தனை பேரை போட்டு ஐயோ எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு மிஷின். ஹாய் ப்ரோ I think I can open that window remotely. Scan the lock with your camera and I'll have a try. ஓகே பாட்டு கம்மோட இல்லை ஏன்னா என்ன இது பண்ணுறீங்க. Sheikh Al-Ghazali is reaching out to his worldwide network of lawyers and financial contacts, attempting to restore the lost power base of the Providence partners. If Ingram and Stuyvesant were asked to a meeting, thinking they'll be told of new developments, I suspect they'd jump at the chance. There's a lounge area at the top of the building. It can be sealed off for private conversations. If we lure the targets there, they'll be trapped. இதுக்கையா அது ஒரு குட்டம் தான். ப்ரோ பேக்கு அந்த சவுண்ட் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கு. காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் வரும் ப்ரோ. அது வீட்டில் ப்ரோ நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. வீட்டில் சவுண்டு கேட்குது ப்ரோ. தூரமாக தானே ப்ரோ சவுண்டு கேட்கும். அது என்ன அப்படி காப்பிரைட் பேக் சவுண்டாக கேட்குது. வித்தியாசமாக இருக்கேன். இருங்க இங்கேதான் போசோம்னா ஓகே எப்படி போகிறது இப்போ அதெல்லாம் பிரச்சனை. ஓகே பிரச்சனை வழி இருக்கு. இதுதான் வழியா அதாப்பா இல்லா இப்போ வழியே இல்லையா. என்ன பண்றதுங்க எனக்கே தெரியல. Happy Republic Day. Hi bro, Sriram bro. Hi bro. Welcome to stream bro. Happy Republic Day. Same to you bro. Thanks for coming. Like பண்ணிட்டு பாருங்க bro. எங்க போறதுங்க எதுனே புரியலையே. இல்ல மேல போகுதுங்க. இப்படிதான் போகணும் காமிச்சதுக்கு தெரிஞ்சுங்க. இப்படி போகாது. ஆனா மோஸ்டா போற வழியே இல்லை. இது இப்படி போகாத வழியே இல்லை. அதான் சொன்னேன். Jump to ledge. இது போகிற வழி இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சேம் டியூ ப்ரோ. சேம் டியூ ஏறு பைப்பு மேலே ஏறு பைப்பு மேலே ஏறு நான் வந்துட்டோன்னு நினச்சேன். என்னையா அது இந்த மேலே இங்கே தான் காமிச்சது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் பாசிங் ஆகும் இன்னும். சரி செல்டா பண்ணல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனலாக இருக்க விட மாட்டேங்கிற போல என்ன. The server room should be behind one of the doors in this hallway. Okay. Blender, வாய்ப்பு இல்லை ராசா. ரிலீஸ் இருந்துச்சுன்னா அவன் இங்க வந்து நின்னா நான் போட முடியும் அவனை. யாரும் இல்லை. சீக்கிரம் தூக்கிட்டு போயிட்டோம். ஐயோ இது எப்போ செக்யூரிட்டி கேமராவா? அத்தாடி சரி விடுங்க, நம்ம மாத்திப்போம் வழக்கப்ப. ஓகே தட்ஸ் நைஸ். மாட்டிக்க மாட்டேன் நீ பபுள். தெரியும் என்ன பண்ணுறது.
தெரியலைங்க. ஓகே, find the server room. Hello. Yeah, just wanted to remind you about the lockdown drill tomorrow. That's right, 900 hours. And the key cards to activate the alarms are still in the safe in the security room. Yeah, same code. 6, 9. உள்ள ரூம். ஓகே, ஃபியூஸ் பாக்ஸ் வேணும். வரா. இது எங்க ஒருத்தருக்கானா? சர்ச் பண்றேன். அமைதியாக இருக்கணும். அந்த சர்வரில் பார்த்தா தெரியாது அவனுக்கு. வணக்கம்டா. ஐடா, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? இருங்க, இவனே போட்டலாம். ஐயோ, பக்கத்துலேயே வரைகிறானே. கொஞ்சம் இருங்க. பனானா okay. That's nice. Penthouse screen. banana எடுத்துப்போம். வாழைப்பழம் இவன் வேற இருக்கானே. போற வேலை என்ன, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு தூக்கிட்டு போக முடியும். எம்மோ You gonna do something? Or just stand there and bleed? Come back, yo. Enter full. அம்மா இருங்க. மாட்டிக்கிட்டேன். அம்மா நம்ம தூங்கிட்டத அவனை போடுவோம். கழுத்து மேலே அவன் போடுவோம். Stop suffocating that person. It's time to drop. It's karma, my friend. Back over to you. ஏண்டா என்ன காம்பேட் ஒர்க்கும் பண்ணிச்சிங்க. என்னை பார்த்தா பாவமாக தெரியடா. நான் பார்த்து செலுத்தில் போகிற கேமை நீங்களே அப்படி கொண்டு வந்தா நான் என்ன பண்ணுறது? திடீர்னு இப்படி வந்தா நான் என்ன பண்ணுறது? ஓகே,
penthouse card. Jeez. Man, heard something weird. I'm gonna go check it out. Wadi. Hello? அடப்பாங்களே. Target is lost. That's peace. Target is lost. What the hell are you doing? Crocobot, take him out. Hey. Oh, you're drop. Shit! Received and understood. எத்தனை பேர் நான் போறது? எல்லாருமே நான் போட்டா நான் எங்கடா போறது? Hitman இது சைலண்ட் அசாசின் தான். ஏன்டா இப்படி காம்பாக்ட் அசாசினா மாத்திருக்கீங்க? சும்மா உள்ள கழுத்து என்ன இடம் இல்லை. Just keep calm. Okay. A calendar function. We can use this to summon the partners to a fake meeting, 47. Alright, I'm no hacker like Olivia, but I think you need to pull one of the racks Hi here bro, to gain access to the Discord பேசுனேன் South Indian gaming. வாங்க bro gaming device. Hi bro. வாங்க. Activate the terminal. நான் bro இத போடுமா. Okay. Damn it. A silent alarm has been tripped. Security is on its way. Hide, 47. ஓடு. எங்கேயா போய் ஓடிடுது நாட்டிக்கு போய்? அம்மா. ஹாய் ப்ரோ எனக்கு மாடரேட்டர் கொடுப்பீங்களா? நான் இதில் இல்லை ப்ரோ, டிஸ்கார்டில் கொடுக்குறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே மாடரேட்டர் கொடுக்கல ப்ரோ. நீங்கள் வாட்ச் ஹவுஸ் அதிகமாக பாருங்கன்னு கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் ப்ரோ மாடரேட்டர். ஓகேங்களா? 0.8 பாயிண்ட்ஸ் எடுங்க, நான் மாடரேட்டர் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் ப்ரோ. தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. இன்னும் எல்லாம் வராங்களே. ஐடா எங்கேயா போய் ஓடிடுது? ஏய்யா
பாடி பவுண்டா? ஐயோ நான் எங்கேயா போய் ஓடிடுது ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் வேணா மாடரேட்டர் கொடுக்குறேன் ப்ரோ. ஏன்னா யூடியூப்ல வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் கொடுக்கல, தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. எம்மில்ல ப்ரோ, சும்மா கேட்டுட்டு இருக்கோம். ப்ராப்ளம் நான் கொடுக்கலன்னு தப்பா நினச்சிக்காதீங்க ப்ரோ. நான் என்ன சொல்றேன், சீரியஸாகவே என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் கொடுக்கல. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கே நான் கொடுக்கல. ஸோ நீங்கள் டெய்லி வந்து பாருங்கள், நான் கண்டிப்பாக 500 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் தாராளமாக ஆர்டர் கொடுக்குறேன். Hi. Yes, sorry about that, 47. Let's try again, shall we? Okay. We'll need a key card to gain access. That is Someone in maintenance should have one we can borrow for a spell. I'll do it when we get to the other side of the trailer and get some official stuff. Oh, God. Okay. அப்படியே போயிடுங்க அந்த சைடு. கண்ணு வச்சேன். டிஸ்கார்ட் சர்வர் எங்க ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ? டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் சர்வர் போட்டு வச்சிருக்கேன் பாருங்க. டிஸ்கார்ட்னு போட்டு வச்சிருக்கேன் பாருங்க, அதுதான். That must have done something. Okay. Can you see anything different in the room? ஓகே ப்ரோ, நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. முடிச்சுட்டு லைவ் முடிச்சு செக் பண்ணிக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். அக்வைர் அட்மின் ப்ரிவிலேஜஸ் எப்படி இருங்க? லாக் ஆயிருக்கா? லாக் ஆயிருக்கு. அப்போ இருங்க. 27 guards are heading your way. Be careful. எட்டு நாட்டியா பிடிச்சி கேட்டது. ஐயோ சொல்லையா இருக்குங்க. ப்ரோ எப்போ வரைக்கும் லைவ் ப்ரோ? 1 PM வரைக்கும் லைவ் ப்ரோ. 1 to 1:30 வரைக்கும் லைவ் இருக்கும். ஸோ அப்புறம் ஈவினிங் ப்ரோ, ஈவினிங் 5:30லேருந்து 11 or 10 வரைக்கும் லைவ் ப்ரோ. வாடி. ஃபைவ் ஓ கிளாக். ஆமாம் ப்ரோ. 5 o'clock வந்து 10 PM வரைக்கும் நைட்டு 10 PM வரைக்கும் லைவ் ப்ரோ. ஏன்னா என்ன செக்யூரிட்டிஸ்
வெளியா இது ஹேக் பண்றது ப்ரோ வாலரண்ட் போடுவீங்களா நாளைக்கு? போடுவோம் ப்ரோ. ப்ரோ இன்னைக்கு இது இல்லை ப்ரோ, அதான் ப்ரோ ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் ஆடுவோம் ப்ரோ. பிகாஸ் 7 o'clock நம்ம இது லைவ் இது இருக்குல்ல ப்ரோ, ஆர்பி லைவ் இருக்குல்ல ப்ரோ, நம்ம சவுத் இந்தியன் கேமிங் லைவ் இருக்குல்ல ப்ரோ. ஸோ அது வரணும்ல. ஸோ ஆடுவேன் ஈவினிங் வேலரண்ட் ஆடுவேன். இன்னைக்கு ஆடுவேன். ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க, வேலரண்ட் ஐடின்னு போட்டு. Guards are heading your way. Be careful. Yo, yeah. நான் வந்தானா முடியும். நீ நைட் வேலரண்ட் போடுங்க, நானும் வரேன். ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. வேற அப்போ பண்ணுவோம். பண்ணுவோம் தாராளமாக பண்ணுவோம். இருங்க, இந்த ராஸ்கல் வரமாட்டாங்க. இல்லை எந்த ஸ்விட்ச் இருக்கிறது எதுவுமே தெரியல. அக்வைர் அட்மின் ப்ரிவிலேஜஸ் தெரிஞ்சு இது இல்லை நினைக்கிறீங்க. எவ்வளோதான் ஸ்பைஸ் கார்டு ஸ்வைப் பண்ணாலும் எனக்கு தெரியல. என்ன வரா இது 2 பேர் வராங்க. ஐயோ முன்னாடி போகலாம். ஓகே நான் வெளியே போயிடுறேன். Oh shit, I must go and get the from the what did I say? I can't remember what it was now. Something about what shit? Oh yeah. வரோம். ஒருத்தனா இந்த சைடு வரான், இன்னொருத்தனா இந்த சைடு வரான். மீண்டும் இப்போ வேற சிட்டி இருக்கீங்களா? வாஜியில் இருக்கேன். நான் வாஜியில் இருக்கேன். அவ்வளோதான் வாஜி. இப்போ வந்து சவுத் இந்தியன் கேமிங் இது 2 மட்டும் தான், வேறு எதுவும் இல்லை. ஹாய் வேகுப்பா வீணா. ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ இன்னைக்கு Hitman 3 பார்ட் 1 பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அன்லாக் கீ ஆர்டர் ரீடர். இது என்ன இது புதுசாக இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ். அது தெரிஞ்சு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸு. இந்த இருப்போம். Good. We're in. Now all you need to do is access the terminal and use the calendar option to summon the Providence partners to a meeting. Hi bro. Good work. The meeting has been booked. The partners should be moving up here shortly. Looks like the lounge can be sealed off for private conversations. Handy. Building cameras are now disabled. Excellent. I see the partners moving. You should join their meeting. Time to end this, 47. Elevator doors are now open. Okay. Leave. Okay, meeting போறது. சரிங்க. மீட்டிங் ரூம்ல இது மேலே தானா? ஓகே. ஹாய் ப்ரோ. போறாம பாருங்க. No need to panic. Find the launch. Okay.
out the briefing on the lockdown. Greetings, sir. வணக்கம் வணக்கம். I know how it works because I don't. It's easy. Find the launcher. வர ஓடு. Guards, leave us. We need to talk privately for a moment. போங்கடா வெளியே ஐயோக்கு பாருங்களா. ஐயோ வரானே. ஐயோ எங்கேங்க போறது? The partners are alone now. I'll activate the panel controlling the room's security features. When you're ready, use it to start the show. Find the launch. நான் எங்கிட்ட போய் launch தேடுறது? Where is he? Where's the Sheik? It's a busy day for him. Surely we can give him a few moments. Do you know what he wants to talk about? No. What's this? Carl? Did you do that? I certainly did not. I have no idea what's going on. Gentlemen. What's the meaning of this? You're the one responsible for all this. Gray, what do you want? Something that has been a long time due. Revenge. Revenge? How banal. You killed Cop. Of Nabokov, Caruso, the Washington twins, everyone at Haven. You broke into our bank, and you outed Providence to the world. Whatever perceived slight we've done to you is insignificant to the amount of damage you've caused us. You've caused the world. You're a murderous terrorist. Nothing more. What did we ever do to you anyway? You specifically? Nothing. Providence? Everything. Providence made me, and at the flick of a pen, Providence broke me. I'm just returning the favor. Providence has ruined the lives of countless people, expecting and facing no consequence for its actions. You take for yourselves and those who support you, and you burn everyone and everything else to the ground from the comfort of the shadows. No more. You're delusional. Exposing us achieved nothing beyond moving a few pieces around on a board much more complicated than you can fathom. The world believes we're dead. What more do you want? Me? Nothing. My friend, however, well, let's just say he's a bit of an expert. I'm just here to watch you die. 47. Finish it. Get out of here. Hey! Where the hell is that security panel? "47. Finish it." Finally, Stuyvesant and Ingram are gone. Providence will soon be no more than a bad memory. 47. Thank you. I'll meet you at the rendezvous on the edge of town. சரி இப்போ நான் எப்படி வெளியே போகிறது? அதுதானே பாருங்க வெளியே நான் எப்படிங்க வெளியே போகிறது?
நான் மாட்டிக்கிட்டேங்க நடுவில். Success. This mission is complete when the mission story progression is in the membrane warfare. Okay. The man behind the curtain. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, she'll make it right. She always does. Indian Mafia YT, hi bro, welcome to stream bro. Thanks for coming bro, back I'm like fun to bro. We got a plane to catch. Welcome to stream. I hope you like the rain, 47. Miss Birdwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Purchase game, bro. Ama bro. Aanu en friend paadi purchase pannadhu. Share photo purchase pannadhu. Okay. Article story. ஆமா ப்ரோ 1500 கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஃபாஜி லான்ச்டா ப்ரோ. ஃபாஜி லான்ச் ஆயிடுச்சா என்ன தெரியல. எப்போ பேசிக்கிறாங்க எல்லாரும். கேட்குங்களா யாராவது? எண்ட் ஆஃப் த லைன். ஏன் எண்ட் ஆஃப் த லைன் வந்துச்சு திடீர்னு? ஒன்றும் She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be?
without a score to settle. I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Okay. Alexa, Mr. Harrison. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Death in the family. Okay. Is the end of the line? Okay. Planning. A person. Okay. Okay. Alexa Classic, end of the line. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Bike pathila bullet ta nambaanga Albia bullet bike ta bullet Albion போட்ருக்கு அங்க இருக்க ஒரே Alexa கிளாஸ்ல மட்டும் தான் போகும் ஒரே டார்கெட் தான் பட் அது ஆல்டர்னேட் போடுறது இன்னும் சூப்பரா Finish Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to...
Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle. Please do. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madam's funeral and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen a place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Oh! Stop that right now, or I will stop you! Took one! Move! That's him, right there! Whoa, fine up! Time to finish this guy off, boys. Better rid of him! Kill him! அடிக்கிறான் நான் அடி மாட்டிக்கிட்டேன் அதை முடிச்சிடும் அப்படியே நான் கரெக்டா மாட்டிக்கிட்டான். Thornbridge Manor. This is a private area, sir. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Oh, by the way,
I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me. Said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. What did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. I guess I thought she was gonna read into them and freak out. Say I must have done something to provoke her. Shit, man. Caroline really did a number on you. Preparing for Madam's funeral, and then she turned up alive. But then the awful and then all this security. I've never been so guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Considering the fact that I spotted no less than 2 routes to get inside the house, unsafe. I'm really sorry, sir. Sir, you can't be here. I'm glad we speak the same language. Alex. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Okay. Making you wash his car twice? Patrick's parents did not do a very good job. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that the staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However,
Madam Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I think the crime scene has more clues, 47. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Okay. Stand for no. Yes. STG, hi bro, welcome to stream bro. Thanks for coming bro. Welcome, like பண்ணிட்டு பாருங்க. Thanks for coming bro. Thanks for coming. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. No, I saw that. Okay. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects. Hi, good morning, bad boy bro, good morning bro. Hopefully that will help you keep track of your findings. Thanks for coming bro, welcome, like பட்டு ஜாலியா பாருங்க bro. Hitman 3 மறக்காம ஜாலியா பாருங்க. Conclude investigation, okay. Baby Gamer, Moto Man, how to name an entry. So how does one yaar solve a paathe murder Moto mystery, Man, how 47? to name an entry. வாங்க பிபி கேமர் யாரும் தெரியலீங்க சோ மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க bro. Motive யாரும் means தெரியல. an opportunity. So thanks for coming bro. Moto May I Gamer. suggest you BB ask the Gamer. suspects for alibis? Or perhaps do you prefer searching the manor for clues first? Mr. Fernsby? Mr. Whitman, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. So Moto Man. யாருக்கு தெரியல Moto Man, how to name an entry. Agent 47. யாரும் தெரியல பாரு பிபி கேமர்.
Hey, romance பண்ற கேப்ல என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்களா? நான் வந்தனே அப்படியே பயறான் அந்த பையன். அம்மா question suspect and search. That American lawyer was a small office. Did you check his travel documents? I did, sir. That is the door to Rebecca's room. Rebecca room, okay. Yeah, I'm repeat my article, but thanks for coming, bro. Bathroom, enough. Feather left, it's on the moon. I received the poll token from the Milton Patrick London Bank. Did I understand correctly I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful she will be in trouble if she knows? She will start digging when she realizes things don't add up, inevitably getting her in trouble. I'd rather she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. Mr. Fernsby? Mr. Whitman, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Across time, we could crush them all. How are you today, sir? Kind of. Sorry, sir, you do not have clearance. Turn around. That's good, sir. Keep walking. There's nothing here. Oh, no. Okay, இது வந்து வேற வழி இல்லை, தெரியாம போயிட்டேன். ஸோ ஹாலிடே வழி எங்க? இந்த வழியிலே தெரியலங்க எனக்கு. That door leads to Emma and Gregory's room. Bathroom போட்டீங்க. அம்மா எல்லா ரூமும் Making more giddy. It's like year 10 all over again. No. Just without the awkward slow dancing. இப்படி போகக்கூடாது. ஓகே, அந்த வழியிலே நானே மறந்துட்டேன். Mr. Patrick, can I do anything for you? Yes, actually. Did the portrait photographer check out? You verified his identity? Everything's in order. புஷா கீழே வந்துருவோமா? Time, not my passing. Now just go away with you. Of course, sir. Princess. Come back later. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hope to see you soon. For one of his beautiful daughters. Sorry, but I think எப்படி இங்க போறது? யோசிச்சுட்டு இருக்கு எப்படி போகணும்ட்டு. போகவும் முன்னா வரவும் இல்லை. ஸோ இதுதான் பண்ண மெயின் ஹால் கரெக்டா? ஸோ ஃப்ரெஷ்பி வந்து நான் கூட்டிட்டு போனா So, how long have you been working here? about a month now. நான் கூட்டிட்டு போனா
room எந்த ரூம்னே தெரியல. ஓகே, கிளைம் பண்ணி போகலாம். செக் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்களா, சவுத்தை பிடிக்காம தலைவன் பார்த்தீங்களா, நடந்து வரும். ஏன் தலைவன் I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Alegria. Não é duplo para mim. Aaron Ford Jr. calling from Morgan Yates and Cohn. I need to get a listing of asset transfers from the Carlisle account HTC. Please don't. No, I need it immediately. Yes, I'll hold. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlisle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. What's happened to you? Murdered. Help me! Help! Get down! Get down! Yes, yes. Okay, I've got it. Escort the package away from here, now! Go, go, go! Yeah, okay, I hear you. Nah, rounds up better than Good afternoon. Hi bro, Tamil bro, hi bro, sorry bro. நான் பார்க்குறேன். Hi bro.
Hi bro. Sorry, இப்பதான் பார்க்குறேன் bro. யாருமே இல்லையா? அதான் சைலண்டாக வந்து திடீர்னு மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டியா? சாரி இப்பதான் பார்த்தேன். ஓகே. Hi bro. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Okay, Lorenzo. Robert, hiya. Welcome to stream, yeah. Hi. I actually... Yeah, I am fine, yeah, fine. நான் ட்ரீம் கேட்குறேன், நல்லாவே இருக்கேன் நான். ஏன் இது கேள்வி? ஏன் எப்படி அவ்வளோ மேரத்தான் இருக்குது? ஓகே. And they will use sound. I'm serious. I have a friend who's a... She says that's the sweet life. You should come and stay in my place in London. You can ever come over? Give me some tips. I'm quite happy here, thanks. Patrick Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out.
Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexia used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. I shouldn't gossip, but that Emma woman is a tad too busy for my taste. Tell me. She turned up and demanded to be put up in Madame Carlyle's bedroom. We're the new heads of the family after all. It is only fitting, she said. Well, Gregory put a stop to that, which was a surprise. He normally accepts his wife's outrageous behaviour without batting an eye. They must have. You always led by example rather than by words and meaningless gestures. Like hugs and encouragement. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Like hugs. Just a super spontaneous Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn.
On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Is that all? Not very thorough, are you? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, Shout out, not Rida. sad. Bro, rocking game, sir. Hi, bro. Yaar ba de? Shout out, Rida. Raid la illa, bro. Yaar bro raid gottide. Sorry, bro. Welcome to stream, bro. Welcome to subscribe panikong, bro. Rockets Gamers. Then again, guilt isn't her strong suit. Welcome to stream, bro. Sorry, bro. Paatha nanu. Sorry. யாருமே இல்லையா ஸோ அதே சைலண்டாக இருந்தது சரி நம்ம கேம் ஆடிட்டு அப்படியே பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு சரி வண்டி ஷவுட் அவுட் ரைடா ஆத்மா சாமி நீ Quite the poet, but you're right. ஏங்க ஒரு சில இடத்துக்குலாம் இன்னும் போகல ஓகே தண்ணி இருக்குங்க ஷவுட் அவுட்லாம் இங்கே கிடையாது தம்பி ஷவுட் அவுட்டே இல்லைங்க பேச்சுக்கே இடம் இல்லை சேனல் வேணும்னா டிஸ்கார்ட் சர்வருக்கு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுங்க ஓகேங்களா ரைடு ஷவுட் அவுட் ரைட்லாம் கிடையாது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஷவுட் அவுட் ரைடே இங்கே இல்லை Hi bro, good morning channel bro, good morning. Bro, bro வேலையா இருப்பா சரண் bro, உங்க வேலை தானா ஷவுட் அவுட் ரைடா யாரோ வந்தாங்க அதான் கேட்டேன் தப்பா நினைச்சுக்கிறீங்க ஏய் இருல கிச்சன் ஓகே ஏன் சஸ்பீஷியஸாக இருக்குன்னா போவோம் புரியல ப்ரோ இல்லை ப்ரோ சேனல் நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்களா கேட்டேன் யாரோ வந்து ரைடுன்றாங்களா அதுக்கு தான் கேட்டேன் நான் Such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to ரைடுன்னு சொல்லிட்டு யாரோ வந்தாங்க ராக்ஸ்டார் மேலே நான் சொன்னேன் ஷவுட் அவுட்லாம் இங்கே கிடையாது தம்பி Can I help you? You're kind of inside my personal space. I heard some of the delivery people were unhappy with the security at the gate. Okay. But that is safe அதான் enough. உங்களுக்கு நினச்சேன் அதான் கிடையாது ஷவுட் அவுட் இல்லை எனக்கு தெரியாது நீங்கள் டிஸ்கார்ட் லிங்க் ஷேர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning.
He said he You needed thought someone it was real me. to talk நீங்க இல்ல to. bro. நீங்க groupல share பண்ணிட்டு She raid felt ஏதா like the வந்துட்டு center நான் of the நினைச்சேன். universe, அப்ப உங்கள இல்ல. like a real princess. ஐயோ உங்கள But இல்ல. now he நான் just groupல போட்டு ignores share me. பண்ணி பசங்க under a lot நான் of நினைச்சேன் நான் pressure. வேற He's இல்ல. an idiot. That's what he is. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play stupid video games, never any romance. I deserve romance. Ay, one romance na poi. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were Game sitting on the எப்படி bench game behind the வேற greenhouse மாதிரி talking when இருக்கு she bro came வேற out. மாதிரி இருக்கு game இப்பலாம் ஒரு விஷயம் முடிச்சேன் Her about me and Patrick. campaign சும்மா வேற She'd மாதிரி insist இருக்கு Madame Carlisle fire me. series I'm சும்மா sure வேற of மாதிரி it. இருக்கு Too right she will. She's always Not going on the- about how things will change once she's in charge of Thornbridge. alternative இதெல்லாம் romance word அது இல்ல bro இந்த ஜாக்ரின்னு ஒருத்தவன் ஜாக்ரின்னு இருக்காத bro இந்த ஜாக்ரி வந்து யாரோ கொலை பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு நான் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த அலெக்சா கிளாஸ்ல எலிமினேட் பண்ணணும் இந்த இன்ஸ்டிட் இந்த இருக்கிற அந்த பொண்ணு அதை கில் பண்ணணும் அதுதான் இவ்வளோ கிறிஸ்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேற எங்க இன்னும் ரூம் இருக்கு யா ஓகே அவன் ரொமான்ஸ் பண்ணி அவன் செத்துட்டான்னு காமிக்கும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சும்மா செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ கண்ணாடி அப்படியே தெரிஞ்சுது செம்மையாக இருந்ததுனா எங்கே ரூம் இருக்கு That is the door to Mr. Fernsby's office. Okay. Oh, இதான் Fernsby's office. ஐயோ இதான் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்படி போகிறதுங்க இல்லை ஜன்னல் கூட இல்லையா பாருங்க ஜன்னலே இல்லை ஐயா போக முடியாது இல்லைங்க அங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஆனால் எப்படி போகிறதுதான் தெரியும் ஃபியூஸ் பாக்ஸ் மிஸ்ஸிங் க்ரோபாரை எங்கே போய் தேடுறது நோ How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? Headache from all the decisions. I mean, pram or stroller, comforter or not. Married or she's வெளி மறந்து நம்ம இங்கெல்லாம் போய் சர்ச் பண்ணுவோம் பிகாஸ் நான் வெளியே போனதே இல்லை ஸோ வெளியே போய் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் Bad news, I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. Got to be kidding. No power, no portrait. Oh, Madame Carlisle will be furious. So, Madame Carlisle wants a picture taken. Take the role. Photo to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be perfect. Can't we just take a fuse from another fuse box? I guess we could do that. Good. I'll finish setting up, and then we'll grab the fuse just before you call down. Yeah, that's a good plan. ஃபோட்டோகிராஃபர் போகிற வழியிலே போட்டுருவோம் இங்கே போட்டால் தான் கண்டிப்பாக ஒளிர மாதிரி இடத்துல தாங்க போடுவான் I don't know you. Creep. You know, I just have to disagree with you this time. We're talking about I'm gonna go get help now. Convince me, but you only have to look at the headlines from the past year. The scales have to tip eventually. What are you trying to I say? You know really this think one. I'm that stupid? சரி I விடு don't bro. like the look of you, mister. Hey, you've got a gun. சரி நான் என்ன பண்ணேன்னா பாட்டு கம்பன் தானே ரேடியோ ஆன் பண்ணேன் அதுக்கு என்னடா எம்மா சாமி
ரேடியோ ஆன் பண்ணதுக்குள்ள அது பண்ணுறாங்க பாஸ் ஆகலாம். அப்போ ஒரே நிமிஷம். ஏன்னா அங்கே போட்டேன்னா இங்கே வந்துடுவான். அதனால் அவனை போட்டுட்டு இவனை போடணும். Such a bunch of old junk. Must be 100 years old at least. I don't know how the Brits can stand it. எல்லா இடத்துலயும் இருக்குங்க. வெளி மருந்த பிடிச்சிருக்கணும். ஐயோ Hey, bro. இருங்க, திருப்பி என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓ இப்போ நான் ரைட்டா. ஓகே ஓகே. ஹாய் ப்ரோ வாங்கிட்டேன் வாங்க எல்லாருக்கும் வாங்க. வாங்கிட்டேன் கரெக்டாக எல்லாரும் வரீங்களே. இப்போதான் மிஷின் முடிச்சிருந்தேன். வாங்கிக்கா சாக்கடை தமிழ் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ப்ரோ. இருங்க வர இருங்க. நல்லா இருந்தேன் ப்ரோ. இந்த கேம் ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. நான் உங்கள் பிசி பீஸ்ட்டு தான். ஒத்துக்கோங்க. நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். எக்காரணத்து கொண்டு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். அது எந்த கதி காலம் வந்தாலும் சரி நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். இப்போ ஸ்டக் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா, அதுதான் என் பிசி. ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ். என் பிசி ப்ளீஸ்டா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எல்லா கேம் அப்போ நிறைய ஆப் ஒன்றா ரன் பண்ணேன். நிறைய ஆப்பா? ஆமாம் இருங்க ஒரே நிமிஷம். இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஹிட்மேன் என்ன ஓடாதுக்கு எவ்வளோ நேரம் தான்? 8 GB ரேம் ஸ்டக் ஆகும். ஆமாம் ப்ரோ, அதுதான் சொல்லுங்கள். 8 GB ரேம் வச்சுக்கிட்டு நான் படுற கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும். ஒரு 16 GB ரேம் இருந்தால் கொஞ்சமாவது ஸ்பீடாக இருக்கும். 8 GB ரேம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கேன். டாஸ்க் மேனேஜரை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அப்படியா? ஒரே நிமிஷம் வருது பாருங்க. ஜிஃபோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரீம் லாக்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லாதீங்க ப்ரோ, அது இப்போ ஸ்ட்ரீம் கட் ஆகிடும். சம்மந்தமாக இதுக்கு வேறு டார்கெட் போகுது.
ப்ரோ ஏய் வேற ஸ்டோரி அது இது சொன்னா எங்கேயோ பாயசு போயிடும் உட்காந்து எம்மா இது வேற லெவல் ப்ரோ எஃப்டிஜி ப்ரோ ப்ளஸ் சால்ட் ப்ளஸ் F4 for 16 GB ரேம் ஓகே அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ வாங்க எஃப்டிஜி ப்ரோ வாங்க வாங்க இருக்கீங்களா ஜாக்கோ ப்ரோ இங்கே 2 வாட்சிங் கம்மிங் தான் அதான் காண்டாக்டு தான் காண்டாக்டு இது ஹிட்மேன் 1ல் வேறு மிஷின் ஆச்சு ஹிட்மேன் 3 தான் ப்ரோ அது தப்பா ஹிட்மேன் 3 தான் ஹிட்மேன் 1 இல்லை லேக் ஆகுது இல்லை ப்ரோ முன்னாடி லேக் ஆச்சு இப்போ அடுத்து லேகெல்லாம் எடுத்துட்டேன் இங்கே 2 வாட்சிங் தான் கம்மியுது ஏன்னு தெரியல பக்கு யூடியூப் பக்கு அம்மா ரொம்ப நேரமாக இல்லை லேக் ஆகலை வந்துட்டோம் This seriously needs to step into this century. It's not safe at all. If this was back home, sir, it would be a lawsuit. With all due respect, I'm gonna kick your ass if you don't get out of my face. மாவானே கிராக் தானே இல்லை ஓடு நான் இல்லைப்பா கிராக்கு தான் இல்லைப்பா நானும் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு காசு கொடுத்து வாங்கினியா ஐயோ இதெல்லாம் பேசாதீங்கயா மனசு கஷ்டமாகுது எனக்கு ஐயோ பார்த்துச்சு டொம்முன்னு சவுண்டு போட்டதுக்கு என்ன அடி வெயிடா ஆமாம் 1500 நான் என் பங்கு போட்டு காசு போட்டு வாங்கினது சரி ஒரே அக்கௌண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் Manually plugged in fuses? Do they even exist anymore? How old is this shit? Hey! Stop it! Stop this! What the hell? Shit! Someone, please! I need help! What? Oh my god, thank god I found you. Listen. ஜாலி முடிஞ்சுது எம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் போனேன் இல்லை ரொம்ப கிட்ட வேற இருக்கானா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஃபேஸ் வந்துச்சு மிஸ்ஸிங் க்ரௌட் பாரா இதெல்லாம் என்னையா க்ரௌட் பாரு பாடி ஃபவுண்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்குமா மேடம் சரி வரேன் லோ ஃப்ளாஷ் ஃபைண்ட் எ ஃபியூஸ் சார் ஓகே வாட்டர் இருக்கா This is Rogue One Actual. Help, please! Someone's over there. I think they're hurt. நான் பாட்டு என் வேலையை கம்முனுறியா ஒன் பஞ்ச் மேன் பவானி மாதிரி ஒரே ஷாட் தான் முடிச்சிட்டீங்க அது பவானி பஞ்ச் இது ஏஜென்ட் பார்ட்டிசானோட பஞ்சு இதெல்லாம் என்ன எங்கிட்ட கேட்கக்கூடாது அந்த ஹிட்மேன் ஏஜென்ட் கிட்ட தான் நீங்கள் போய் கேட்கணும் யோ கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணையா ஐயோ நாயா ஸோ க்ரௌபர் நான் எங்கே போய் தேடுறது நேரத்துக்கு நயம் இருக்கா அங்கே ஒரு இடமும் போய் தேடனா சூப்பராக இருக்கணும் பார்த்து அந்த மேடம் நானே இங்கே இது இல்லாமல் என்ன பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கான் ஃபியூசிங் செல்லாம் எங்கேயா போய் தேடுறது ஃபியூசிங் செல்ல சரி முடியல நான் எங்கே போய் ஃபியூஸ் செல்ல போய் தேடுறது சுவிட்ச் ஆஃப் போயிடுச்சு சரிப்பா இது சுவிட்ச் ஆஃப் போயிடுச்சு தண்ணி பாருங்க தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு
சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன், தப்பா நினச்சிக்கிறீங்க. விளைச்சி இருக்கு, ஓகே. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plans to spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. இருக்குடா I'd say crowbar. worried about how things would be handled with Gregory and எவ்வளோ Emma. கஷ்டப்பட்டு போகுது. I said to let him stay. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய், வாங்க வாங்க அஸ்வின் ப்ரோ, வாங்க. கரெக்டாக வந்துட்டீங்க, செம்ம கேமுக்கு வந்துட்டீங்க, வாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, ஹாப்பி ரிபப்ளிக் டே. நீங்கள் வந்தாலே பாருங்கள், எல்லாமே கிடைக்குது. க்ரௌபார் கிடைக்குது, எல்லா பொருளும் கிடைக்குது. வாங்க. ஆள் வந்துட்டேன். ஜி ப்ரோ, ஐ எம் பேக். வாங்க ப்ரோ. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரை போடணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன்னா, இருங்க நான் போய் காமிக்கிறேன் ஒரே இருக்கும். ரொம்ப சரியான சிரிப்பு. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தான், ஓகேங்களா. நான் என்ன பண்ணேன், சரி இந்த சைட் சுற்றிட்டு வந்து இங்கே நின்றுட்டு இருந்தான். கால் வந்துருச்சு ப்ரோ. ஓகே. இங்கே வந்து நின்றுட்டான் ப்ரோ, ஓகேங்களா. இங்கே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் கார்டு இருந்தான். இந்த பைத்தியக்காரமே இந்த ஒன்று நான் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தான். இங்கேயும் போகிறான், திடீர்னு அங்கே போகிறான். நான் எப்படி அவன் டிஸ்கஸ் பண்ணி போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு 2 பேரையும் போட்டேன். திடீர்னு மாட்டிக்கிட்டேன் வேறு. சரியான சிரிப்பு. ஓடிட்டாங்க. ஓகே, ஃபோட்டோ எடுக்கலாமா? வாங்க. Sounds like the power's back up. Why don't you take a picture to test it? எடுப்போமே. Works. I'm ready for the shoot. Perfect. I'll call the family down now then. Okay, wait for Excellent, 47. Madam Carlyle is on her way down for the family photo shoot. Yeah. Let's see if any memorable moments will play out in front of the camera. The family la varanga. You must have quite the portfolio. அது இது வேற ஒன்று வந்துச்சுன்னா நான் இப்போ ஏதாவது எடுத்துன்னு வரையிடு. அது வரைக்கும் இங்கே சும்மா வந்துடுறேன். எதுவுமே இல்லைங்க பொருள். யாராவது இருக்காங்களா? இருக்கான், இவன் வேற இருக்கான். நான் என்னத்த போகிறது, நான் போனால் தம்முன்னு சவுண்டு கேட்கும், எல்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சிடும். இது உள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கண்ணா. வரணும். Dallas 6 moving in on possible enemy target. Over. வரப்பா. Surrounded, give yourself up. Fourth escape ஆர்த்து. ஓகே நேரடி ஸ்டக்காதரா அப்பாயிங்கம்மா. நல்லா போயிருந்த கேம்ங்க. ஸோ குட்டி வரத்துக்கு எப்படி ஆபத்துல போகுமா இல்ல போகலாம்? நல்லா போயிட்டு சஸ்பெண்டடா. அடப்பாங்களா
ஸோ சரி ஓகே கேஸ் இதோட நான் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா. மணி வந்து 1 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதான் ஸ்ட்ரீம் நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா. ஸோ யாராவது வந்தீங்க செக் பண்ணிக்க ஒரே விஷயம். ஸோ கௌதர் ரொனால்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ப்ரோ. ஸோ Gaudaroda, thanks for coming bro, and Chigus for thanks for coming bro. Streaky Bliss for thanks for coming bro. Wow, thanks for coming da. Ayathe Samarkuma bro. Oh, vandirkara na paakave illa bro na. Thanks for coming bro. GIGABYTE, thanks for coming bro. Kadesi Bench Gaming, thanks for coming bro. Sriram, thanks for coming bro. And Gaming with Fayas, thanks for coming bro. Venugupta Veena, thanks for coming. Indian Mafia IT, thanks for coming bro. SGG bro, thanks for coming bro. Bad Bye bro, thanks for coming. BBC Gamer புதுசா இருக்க யாரும் தெரியல, but thanks for coming bro. Tamil BJ, thanks for coming. Robert, thanks for coming bro. Rocker Gaming, thanks for coming. Salam bro, thanks for coming bro. Thanks உங்களுக்கு. Insane Gamer Matrix IT, thanks for coming bro. Jacko Heaven Tamil, thanks for coming bro. எனக்கு வந்ததுக்கு. FTG bro, thanks for coming. Ashwin bro, thanks for coming bro. Bad Bye bro, bye bro, thanks for coming bro. Bad Bye. ஸோ அதனால் நம்ம Hitman வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் ராயல் கேம் ஓகேங்களா. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 7:30க்கு 1 செகண்ட் இருந்தேன். 7:30க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இங்கே காமிச்சேன், டிஸ்கார்ட்லேயே காமிச்சிக்கிறேன். 1 செகண்ட் இருக்கு, அப்படியே 1 செகண்ட். 7:30 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம். ஸோ நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு சவுத் இந்தியன் கேமியான ஆர்பி வந்து நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா 7:30க்கு. ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு இன்னைக்கு 7:30 ஒரு புது சிட்டி வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. ஸோ 7:30 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லோரும் மறக்காமல் வந்துடும் ஓகேங்களா. ஸோ பாய் பாய், டேக் கேர் ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் 7:30க்கு எல்லோரும் பக்காவாக வந்துடுங்க. ஸோ இதோ சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டும் ஓகேங்களா, வேறு எதுவும் இல்லை. கூப்பிட்டாங்க, சரி அதான் போகணும்னு சொல்லிட்டு 7:30க்கு போகிறோம். அதாவது வேலரண்ட் முடிச்சுட்டு பேட்டில் லைவ் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்துடும் ஓகேங்களா. ஸோ எல்லோரும் பாய் கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங், பை பாய்.